Ikirwa cya Nkombo giherereye mu karere ka Rusizi mu murenge wa Nkombo muri diocese ya Cyangugu paruwasi ya Nkombo ni mu burengerazuba bw'u Rwanda bare kilometero bigera kuri 15 uvuye muri gare y'akarere ka Rusizi cyangwa ku cyicaro cya diocese gatolika ya Cyangugu maze wigerere mu kirwa cyiza cyuje amahumbezi. Abahatuye bavuga ikinyarwanda n'ururimi rwitwa mahavu cyangwa mashi, ariko ubu harimo n'abamenye icyongereza n'igifaransa. Babonye amashanyarazi baracanirwa, bagira amashuri bariga baraminuza. Muri ayo mashuri harimo na groupe scolaire Saint Pierre Nkombo kubu ngubu iri ku isonga. Ikigo rukumbi gicumbikira abanyeshuri cyashinzwe muri 2003 muri iki kirwa cya Nkombo. Kuva icyo gihe groupe scolaire Saint Pierre Nkombo yahaye uburezi benshi baba bukombe, ishuri naryo rirakura rigera kuri byinshi birimo n'insinzi zisimburanya. This project, it's called a lamp. It was used for the elder people, for disabled people, also for the hand operating things. This lamp, well, it's on and off using a crown. We have made the soap. This soap is used to wash the clothes. Our intention to produce that body lotion, it was mainly after addressing the main issues that are located there in our communities. It is a stick that was made for visually impaired individuals. This robotic car, it will solve the problem which is in the society of getting information. Nubwo umutingito warishegeshe muri 2008 ariko ntibakomye mu nkokora imigambi yaryo. Abiga siyansi tubamenyereye mu buvumbuzi, ubugenge n'ubugeni, ariko muri groupe scolaire Saint Pierre Nkombo nabo bihebeye siyansi, ikoranabuhanga naryo bararikenetse barimira bunguri. Usiga ibikoresho ubakora binyuze mu butabire nk'amasabuni y'amazi, ayo gufura n'ayo gukaraba ndetse n'andi. Ubu abanyeshuri bageze ku gukora imiti yica udukoko ndetse n'umuti w'inkweto dukunze kwita sirage. We have project that is called bedbug killer. As you seen here, this is a medicine of bedbug killer. As we know, typical life of student, we face the problem that is bugs. Few years ago, here in our school, the students were not sleeping, and the research we have made concluded that it is because of those bed bugs. That's why we have developed the ideas of making this bed bug killer as the way of solving this problem related to the health, where the students were not sleeping, and we have concluded that in our society also, the people face this problem of the bugs, and we have found that we have to make it as the way of reducing those health cases. Thailand, in this school, we have got an idea of how can we improve our quality of the shoes that we wear by looking in the surrounding on the available sources, and we met with charcoal and different raw material, and we got the idea of making a project of how can we use that raw material to make the polish that we could use for making our shoes more beauty. Basically, our intention to produce that body lotion, it was mainly after addressing the main issues that are located there in our communities, where people are struggling with different environmental stresses and are struggling with also the lack of limited access to the dermatological cares, where people do not afford the body lotion to care their bodies. So by that means, we have tried to produce that body lotion with basically the ingredients of using paraffin wax, using mineral oil, and using a fragrance. Our project focuses on the production of solid soap, where it will be solving different challenges in the society, at our school, and even at the community around our school. We have made the soap. This soap is used to wash the clothes. We make it as to solve the problem of poor sanitation in the people. So we have many challenges that affect our project, like poor materials, which has high capital, and we want to take the materials we have used to make our project very high. So there is other way we make it
as to solve the problem of poverty. Ntabwo bibagiwe n'ibinyobwa birimo imitobe iva mu mbuto zitandukanye ndetse na divayi. Aha bazirikanaga inyota yabo ariko batibagiwe n'icyaka cy'ababyeyi babo ndetse n'ababarera. Have found the problem in our society that related about poor. As a student, we connect our thinking in order to handle that problem. We take a decision for making a wine. As you see here, this is a wine that colored Nkombo wine. All people are not on the same level. There is poverty. So this for the people who don't have the capacity to buy expensive wines, they may try this one. Mu gutekereza aho ibi byose biva, bazirikanye ku buhinzi kuko ari ingenzi, maze bakora systeme y'ikoresha yo kuhira imyaka ku buryo ikoreshejwe yajya yuhira mu gihe cy'impeshyi, maze abanyarwanda bakava ku guhinga muri sezo A na B gusa byo mu mvura bagatangira no guhinga muri sezo C yo mu mpeshyi. Ngo byanagabanya akazi umuhinzi akora yuhira, ariko kandi bikanafasha kongera umusaruro. Rero system twakoze ni system yuhirira ku butaka nk'ubu ngubu ahantu cyangwa se ahantu hadakunze kugwa imvura cyane cyangwa nyine ahantu batabona amazi. Rero twabikoze kugira ngo igihe wenda mu gihe runaka hatazabura ibintu by'ibiribwa cyane ko nyine n'abaturage bagenda biyongera. Rero tubona dukoze ino system yadufasha gahekemura ikibazo cy'ibiribwa ndetse naha ikaba yanakoreshwa mu kubyaza umusaruro bwa butaka busanzwe bupfa ubusa. Bakoze n'indi koranabuhanga ry'imodoka iyoborerwa kure ku buryo uyitwara atabayirimo. Iyi ngo yakemura ikibazo cyo gutabara aho rukomeye nk'ari inkongi y'umuriro n'ahandi hateza akaga, nubwo batarashyiramo ibikenewe byose, ariko igitekerezo cyabo cyatangiye gushyirwa mu ngiro. Nk'uko izina rivuga nyine Robotic car, ntago isaba ko uba uyirimo cyangwa se wayinjamo ukayitwara. Aho waba uri hose ushaka wayitwara ukayihereza ubutumwa wenda igiye gukora. Nk'uko twabigaragaje mbere, ira Robotic car mbere ushaka ko yajya nk'ahantu kuzana amakuru, nk'ahantu wenda hari amaradiation ashaka kuba haba hamufura ku mubiri w'umuntu, cyangwa se ahantu haba inaccessible environment, aho naho tuyituma ikagira ikintu ikora bitewe n'icyo twe tubyifuzamo. Robotic car ikintu kikoze mbere na mbere mwanje kubona ko igizwe n'utuntu tw'udupine dukozwe muri plastique, tugizwe n'ibindi yitwa microcontroller niyo ifasha mu guconnecting hamwe n'ira bluetooth yo muri telefone ko twayiberetse, na hamwe ndi application cyangwa software yo muri telefone ya telefone CR controller idufasha mu gutwara izi modoka cyangwa se izi robotic car. Isubizo nuko biramutse ari bishoboka kuboneka ubushobozi twakongeramo ama GPS tracker cyangwa se global positioning system idufasha gutrackinga aho igeze. Abafite ubumuga, abanyantege nke ntibibagiranye, kuko muri ishuri rya Saint Pierre Nkombo harimo abanyeshuri bakoze inkweto ziyobora abafite ubumuga ndetse bakora n'inkoni bayobora. Bikora kimwe maze bikakubwira ahari inkomyi, ubundi ukaba wahindura inzira. Ibi bijyana n'amatara yakirizwa kuri telefone cyangwa ukoresheje amashyi, byose bikaba bifasha abanyantege nke. Smart brain stick. It is a stick that was made for visually impaired individuals. After seeing the society for little research, we saw that it was needed to those visually impaired people, all the individuals who had the support, so that they can now hear where there's obstacles. So it's made of small requirements, but it is not needed because when you're having this stick for those impaired individuals, when he'll meet an obstacle, it can vibrate. I'll tell you that there's no way where you're going. This project, it's called a lamp club. So this project was made in order to, there's many things that we used in order to do our project. So this project is used by hands. It's a simple thing that were used. So in order to accommodate, so it was used for the elder people, for disabled people, also for the hand operating things. So this lamp, it's turn and off using a crab. Mu bushobozi bwabo bwose mu gihe gito bafite kandi bamarana n'abarimu bakibyaza umusaruro. Nubwo bimeze bityo ariko
bose bahurira ku mbogamizi y'ibikoresho bibafasha. Abakorera muri laboratoire bafite ibyo bakeneye bitandukanye n'iby'abakora iby'ikoranabuhanga, ariko byose ni ibikoresho byabafasha gukora ibyisumbuyeho. Is a barriers due to insufficient capitals. As you can see, we need pineapples to make this wine, and those pineapples are expensive. For the large quantity, there is a problem. Another thing is financial problem. The financial problem, there is for us as students, we don't have capacity to buy like packaging things. They are still a problem. The raw materials are expensive, and according to the market outside, things are getting too expensive. We need an a large thing that produce a large quantity of juice at the same time, so to produce enough quantity of the drink. And also as you have said, the packaging. Because of the unavailability of materials like this, because they are somewhat scarce and they are somewhat expensive, then it can require some large capital. But when we have that sufficient capital, we can use that money and produce more than this one. Thank you. As you know, every project they have the challenges or barrier, so that cannot it make our project not being the effective as we wish. First, as you see, there is materials, as you see that made by simple materials, and sometimes they can be damaged by either based on where we kept. The second, it is the space where we can operate our project in large scale, so that and also it cannot stop here. We can also compete on the international level, not only here, based on the capital and the resources and also materials. Abarezi babo ngo babari inyuma igihe cyose, kandi ni nayo ntego yabo gutuma Saint Pierre Nkombo ibikimenya bose bivuye ku bwenge n'ubuhanga mu ikoranabuhanga. Mu busanzwe ikigo cyacu ni ikigo cy'amasiyansi. Kuba ari ikigo cy'amasiyansi rero dukoresha uko dushoboye tugafasha abana kugira ngo bakore ubushakashatsi. Niyo mpamvu twakoze iyitwa Science Club and Innovation. Ubwo rero abana bafata igihe gihagije bakajya mu bushakashatsi bafashijwe n'abarezi babo. Ni ibintu bibaho mu buzima bwacu bwa buri munsi, bigatuma rero nk'uko abana babiberetse babasha kugira proje nyinshi bageraho, tukabafasha mu buryo bw'ubushobozi bwo kubona ibikoresho bakajya kubigerageza. Ibivamo rero ni bimwe muri biriya baberetse, ariko baba bafite n'indi mishinga myinshi bakiri gukoraho. Imbogamizi ntizibura bazihuza n'abanyeshuri, ariko bagera ku mwihariko wabo nk'abarimu bakabangamirwa no kutagira umwanya wo kwita kubo barera kubera urugendo rurerure bakora bajya ku kazi cyangwa bataha kubera kutagira icumbi ry'abarimu. Kandi ntabwo ari nicyo gusa, bunadufasha gutwara abarimu bacu bakoresha ibirometero hafi 15 n'amaguru buri munsi baza kwigisha abana, haba mu gihe cy'izuba ndetse haba no mu gihe cy'imvura. Bagahangara uwo muhanda urwo rugendo rurerure bakaza kwigisha abana. Uko mwabibonye rero muri siyansi yabarimo no kuvumbura, abanyeshuri bacu bafashijwe n'abarezi ndetse na leta yacu hari byinshi bagiye bavumbura. Ariko nkuko mwabibonye ubushobozi bw'ishuri buracyari bukeya, ku buryo nkuko mwabibonye n'ubundi laboratoire aho bakorera biriya, aho bakora buriya bushakashatsi ntabwo hahagije, ndetse n'icyumba cyo kubikamo ibyakozwe, cyumba cy'amateka y'ibyakozwe nacyo ubwacyo ntacyo dufite mu by'ukuri n'uburyo bwo guterateranya, ndetse ukajya no ku bikoresho dukoresha nabyo akenshi ubona ari uguterateranya. Turifuza rero ko turasaba ko mu buryo bwose bwashoboka twafashwa kubona icyumba cy'ishuri, icyumba cyo gukoreramo cyiza, ndetse no kubikamo ari amateka, ndetse n'ubushobozi bwaboneka tukabona ibikoresho, kuko akenshi tubona ari bikeya bidahagije. Si n'icyo gusa kandi nabyo igihe byaba byabonetse tukabona uburyo bwo kubigeza hano, ubu ndavuga nk'ubwato, cyane ko ubu bwato bwacu mureba bumara imyaka 2 gusa. Nyuma y'imyaka 2 buba bwashaje, ubundi ishuri rikongera kujya mu mushinga wo gukora ubundi bwato. Umuyobozi w'iri shuri Padiri Donate Sinayitutse yishimira uko iri shuri rihagaze, cyane ko riri mu mugambi
ngo wa kiliziya wo kurerera Imana n'abantu, ariko akagaruka ku mbogamizi iri shuri rifite nubwo bakomeje gutera intambwe ijya mbere muri bike bafite, kandi bakaba bifuza kuzagera kuri byinshi. Ubushobozi bw'ibanze dufite mbere na mbere kandi bunakomeye ni abanyeshuri turabafite bafite ubwo bushake, na leta yacu yitegura kudufasha, ndetse n'abarimu nabo turabafite. Turateganya rero gukomeza ubwo bushakashatsi, ntabwo tuzigera twicara mu bushobozi bukeya dufite, tuzakomeza gushakashaka ndetse tunashakashake tunavumbure birenzeho. Mu myaka itari ya kera iki kigo cyamenyekanye ku itsinda ry'abana bakoze moto itwarwa n'amazi avanze n'umunyu. Barumuna babo bakomeje gukora ibishoboka byose ngo bakomeze ubwo bushakashatsi, maze ubushi bashinja Abanyenkombo bwimukira ikoranabuhanga rishishikaje mu iterambere ry'igihugu, kugira ngo Nkombo na Groupe Scolaire Saint Pierre Nkombo yayo bikomeze kuba ubukombe kandi bahatane mu ruhando rw'amashuri yo mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Ni mugira amahoro, tuma mugihora mu mudendezo, utuma mushakashaka ibyo mushaka byose mwitonze kandi mukabigeraho. Mwari kumwe nanjye Andrea Kagwa mwene data.